Hey YouTube, I hope you all are doing fine and I hope you loved the cinematic intro. My name is Priyam Chakravarti and I welcome you all to my YouTube channel PCV Explores, and I wish you all a happy new year. And with the new year I have this a very new machine to our Indian market, the Bajaj Pulsar 250 series, and right now I'm riding the naked version of it, the 250N or the N250, and I must say I'm at 4th gear at a speed you can see 40 and there's ample of torque down there. I don't feel any vibes and it's very smooth, and for a very stock new bike the engine is very smooth and the riding posture, a proper street naked posture you can say, very upright. My back is very upright and it's comfortable. Right off the start I can say बहुत comfortable. Okay, so the brakes are also spot on. Oh wow, nice acceleration, and the sound of the exhaust is really soothing, man. Quite heavy bass there from the exhaust. Just like this, how nimble is this bike? Very easy to turn around. I think the chassis is quite nice, man. It likes to change angles and directions very quickly, so I think it will be a very comfortable bike, you know, flicking in and out through the traffic, busy traffic in the cities. So please stay tuned if this video gets longer. I can assure you that it's going to be a very detailed one, because in the market now there are a lot of 250cc bikes out there, so you can make the right choice for yourself. The transmission is also a constant mesh 5-speed. It's not a big problem or a letdown, but when you are in for touring, we will have to check if the 5 gears allow you to cruise around. Cockpit looks, infinity display, so the bezels around the screen are really less. Cannot see any bezels up here. Down here you can see there are 2 mode and setting buttons. So Bajaj is doing a really good job with the exhaust these days. This is kind of a double barrel exhaust, 2 outlets. Just listen to the sound. We'll just check the acceleration of this thing, but I don't want to rev it up too much because it is a new bike and I respect new bikes and new engines. There's also some bad roads ahead, so we can check out the suspension. Yeah, the suspension is good, man. Really absorbs the bump and the damping is very quick. Really easy to take the turns, because again it's not liquid cooled, it's oil cooled, so you don't have those big radiators and those cooling system ahead there to block your steering angle. So I'm done with this N250. Now I'll ride the F250, and here is our Amritda. He will be riding this N250 and he'll be telling us his review afterwards. Mostly for those who are looking for a commuter segment bike, can a 250cc Pulsar satisfy their needs? Okay, so we'll get to that point later. Now I will ride the F250. This is kind of a semi-fade over the fully naked one. So let's start this bike. So you get clip-ons here, and these are the mirrors. And if we go and talk about the suspension, it's the same telescopic setup and a monoshock at the rear. Both the bikes get the same set of tuning. So this is a faired version, so it kind of feels a little bulky around the front, so that's a good thing. I had one problem with the mirrors on the N250. They were not giving me very good adjustability. This bike is giving me nice view. You can definitely fold back these mirrors. The suspensions are really nice, very plush, not very stiff, comfort around our bad Indian roads. For the stability purpose, we are now going towards the highway, and there we will see how easy this bike is to cruise, and its stability, how stable the bike feels around high speeds. I would say Bajaj has given a very smart addition to the feature list here. So this is a USB charging socket here, so that's really helpful. Triple digit speeds came up really very effortlessly, and there were no such vibes, little vibes from the pegs. Of course, that is very normal for a single cylinder bike. Speaking of quality, again these mirrors are of cast iron, and
all of the materials that have been used in the production of this bike really seems nice. Fitting qualities and all those plastic bits seems to be of really, you know, fair quality, decent quality as per the price of this bike and the segment that it occupies. I think Bajaj has done a good job. Since the mirror is made out of cast iron, so you need not worry because it's really robust. Okay, so there comes Amrita, and now he will share with us his opinions of this new Pulsar series. Amrita, please share with us your valuable opinions about the bike. Finally telling about the Pulsar N250. Pulsar যিখিনি আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ, যেটো ভাবিছিলোঁ পালছাৰৰ যোনটো লিগেসি আছিলে সেইটোক মই সঁচাই ক'ব গ'লে পালছাৰ এইটো মেইনটেইন কৰিছে আৰু আমি অলৰেডি যিখিনি 10-15 কিলোমিটাৰ চলাই আহিছোঁ সেইখিনিত মই যদি এতিয়া ফিডবেক দিব যাওঁ পাৱাৰ ৰেছপন্স, ব্ৰেকিং ৰেছপন্স, সাসপেনশ্যন মানে গোটেইখিনি পালছাৰে খুব ভাবি চিন্তি বনাইছে আৰু আমাৰ খুব ধুনীয়া আৰু আমাৰ যিখিনি ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট বা ইণ্ডিয়ান যিখিনি কাষ্টমাৰ্ছ আছে ইণ্ডিয়ানে যোনটো ভাল পায় পালছাৰৰ বিষয়ে সেই বস্তুখিনিয়ে পালছাৰে মেইনটেইন কৰিছে বাট উইথ এ ইনক্ৰিজ পাৱাৰ আৰু আশা কৰিছোঁ যেতিয়া লং টাৰ্মত কোনোবাই চলাব ফাৰ্ডাৰ আৰু বস্তুবিলাক ভাল হ'ব আৰু বস্তুবিলাক আৰু ধুনীয়া অলৰেডি আমি দেখা পাইছোঁ অলৰেডি কোৱালিটি লেভেলটো কিমান আপ হৈ গ'ল এক্সেক্টলি ফিচাৰ্ছো যিমানখিনি নেচেচাৰী ফিচাৰ্ছ গোটেইখিনি আছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ আছে আৰু মই যিখিনি এতিয়া চলালোঁ মই ট্ৰেফিক প্লাছ অ'পেন হাইৱে দুটাতে চলাই চালোঁ এইখিনি পাৱাৰ ডেলিভাৰী যেতিয়া মই বিচাৰিছোঁ অলপ পাৱাৰটো লাগে বুলি তেতিয়ালৈকে মই এটলিষ্ট মই সেই বস্তুখিনি পাইছোঁ কিন্তু ত' ব্ৰেকিং মানে সেইটো কমপ্লিমেণ্ট কৰিছে ব্ৰেকিংটোৱে কেলৈ কিছুমান জেগাত এনেকুৱা হৈছে যে মই ছাডেনলি ব্ৰেক মাৰিবলগীয়া হৈছে ত' ব্ৰেকিং ব্ৰেকছৰ বাইকটো বিৰাট চ' এইবোৰ বাদ দিয়ক বহুতে জানিব বিচাৰি আছে যে এখন বাইক লং জাৰ্ণি কেনেকুৱা লাগিব চলাই চ' লেটছ গিভ মি চাম ৰিভিউ অফ দিছ বাইক পালছাৰ আচলতে সৰুৰ পৰাই চাই দেখিছিলোঁ যেতিয়া মই স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ স্কুলৰ মেট্ৰিক দিছিলোঁ যে ৱে বেক 2001 তো আজিৰ পৰা মোটামুটি 2 ডিকেড হৈ গ'ল 20 বছৰ হৈ গ'ল তো 20 বছৰৰ পিছত এখন পালছাৰ আহিলে পালছাৰ 250 চ' ইয়াত বহুত বস্তু চেঞ্জ কৰা হৈছে আগৰ 220খনকে ইঞ্জিনটো টোটেলি নিউ হয় আৰু ইঞ্জিনটো আপোনাৰ আগৰখনতকৈ অলপ 90 ডিগ্ৰী অলপ পিছল নিয়া আছে যিহেতু নিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে এয়াৰ বক্স এণ্ড বেটাৰী হেজ বিন মুভ টু দ্য বেক চ' নতুন পালছাৰখন 250খন এতিয়া প্ৰডিউচ কৰে 24.5 BSP 8750 RPMত আৰু 21.5 NM অফ টৰ্ক দিয়ে 6500 RPMত ত' ইয়াৰ যদি চাব বিচাৰে গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ হৈ গ'ল 165 mm মানে বহুত ওখ কৰা হৈছে এইটো ওখ কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব আপোনালোকে যেতিয়া ৰাইডত যাব দীঘলীয়া ৰাইডত এই গ্ৰাউণ্ডত এইটো লগা চান্সেছটো বহুত কম থাকে ইয়াৰ চিট হাইট হৈ গ'ল 795 mm হয় আপোনাৰ উইণ্ডচিল এখন দিয়া হৈছে যোনটো আপোনাৰ লং জাৰ্ণি বহুতখিনি কামত আহিব উইণ্ড গ্লাছৰ পৰা আৰু ইয়াত ইনফিনিটি ডিছপ্লে বাজাজে বহুত বস্তু চিম্পল দিয়া আছে ইয়াত অকল আপোনাৰ ইয়াত গিয়াৰ ইণ্ডিকেটাৰটো দিয়া আছে ট্ৰিপ মিটাৰ দিয়া আছে দুটা টাইম আছে আৰু আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান এভাৰেজ আপোনাৰ মাইলেজ দিব সেইটো আপোনাৰ আছে চ' পালছাৰে গোটেই বস্তু LED দিছে ইণ্ডিকেটাৰ LED আছে হেডলাইটো আপোনাৰ নতুন যোনটো দিছে এইটো বাই ফাংচনেল LED দিছে প্ৰজেক্টাৰ LED ইয়াৰ বেক চাইডে যোনটো আপোনাৰ টেইল লাইট দিছে এইটো টোটেলি চেঞ্জ কৰা হৈছে অলপ To look at it, it's a very well-tuned bike in all the areas. The seats are really nice. It's a bit on the softer side. Overall, it's a very good proposition. The entire machine feels quite stable. The suspension geometry and the seating triangle is also very nicely done. So the naked N250 comes with a price tag of 1.42 ex-showroom in Dibrugarh. This one, however, the F250 comes at 1.44, 2,000 rupees, almost 2,000 rupees more than the naked one. Very easily, even in the fifth gear, 120 plus, no issue. I think it's going to be very comfortable if you're cruising in between speeds like 80 to 100 in the fifth gear. I think is quite comfortable. It's not very sporty, it's upright and has a bit of a lean down compared to the N250, but yeah, I think it's perfect. And just look at the scenery, just look at the beauty. I hope you have loved this episode. I love this video on the new Pulsar series. Imanata ma video samakto korisu. Jodi sai bhal pale like, subscribe and share. Thank you. Bye bye guys. So আপোনালোকে আহক নন্দন বজাৰতে টেষ্ট ৰাইড ৰেডি আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেৰিজো আছে আমি সব ভেৰিফাই কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ থেংক ইউ